Boa noite a todos. Vamos começar, né? Já estamos com a Amora aqui presente. Então, se vocês olharem no site da Amora, amora.com, vocês poderão ver o quanto de humanidade transcende, que é o que mais define e qualifica os trabalhos de transição e significado que a Amora faz. Talvez seja essa a grande conexão que temos com ela. Ninguém melhor do que ela para falar de ser coach e o significado remanescente das atuais competências da ICF. A gente conhece a Amora já há bastante tempo, eu particularmente conheço a Amora desde 2008, quando fiz um trabalho voluntário na ICF, e ela era a coordenadora dessa área. Depois disso, nunca nos perdemos de vista. Eu fiz o curso de mentoria com ela, fiz coaching, e eu e o Jorge fizemos mentoria para nos prepararmos para o MCC. Podia falar de muitos outros encontros significativos que tivemos com elas, viagens, passeios, encontros no CAM, na ICF, mas de todos o mais importante para destacar é o encontro que espelha o nosso encontro hoje aqui no Brasil. A Amora foi nossa convidada para o aniversário de 7 anos do curso de formação de coaches, quando lançamos o primeiro pilar da Escola de Coaches. E hoje estamos aqui para discutir ser coach, cujo diferencial converge em muito no que pregamos na Escola de Coaches. Estamos hoje exatamente a um mês do curso completar 14 anos. Portanto, e a Escola de Coach 7 anos. Portanto, a Amora esteve conosco no aniversário de 7 e no aniversário de 14. Então, essa coincidência não é uma coincidência, né? Essa é a nossa madrinha querida. E Amora, que você seja muito bem-vinda no evento de hoje. So, welcome, Amora. Thank you, George. Pessoal, eu sou o George, xará do Jorge, né? Que dá sempre muita confusão esses dois nomes. Mas muito prazer também estar aqui com vocês hoje à noite. Sou parceiro da Escola de Coaches nesse programa, formação de coaches e no de Team Coaching, e associado do EcoSocial também. A partir daqui eu vou estar traduzindo consecutivamente a fala da Amora. Então, para aqueles que conhecem bem o inglês, vão ouvir o inglês e depois vão ouvir o português. E para quem precisar, nós estamos, então, também falando a versão em português da palestra. Amora, now it's with you. You want me to start sharing the slides or something you'd like to have before? In just 1 minute, George. Before you start the slides, I want to thank you and George and Angelica for the opportunity to be here and to be with all of you. It's so wonderful to be a part of your processes, and I'm just so honored to have been able to know you and work with you over all these years. So thanks for that. I'm also honored to see so many people here tonight to play with us as we look at the new coaching competency model. And I also want to be sure that I say this disclaimer up front. I'm not here representing ICF in any way. I'm here simply as a fellow coach and a coach mentor to share with you my understanding and, quite frankly, my excitement about this new model. Amora, that was a long... I know it was long. I'm so sorry, George. Mas I'm going to summarize that for Please, sorry. Portuguese-speaking people. But Amora está agradecendo a oportunidade aqui a Angélica, ao Jorge, enfim, a toda a escola de poder estar aqui. Ela realmente é muito envolvida e muito empolgada com todas essas mudanças que a gente vai compartilhar com vocês aqui. E ela está aqui como Amora, não está num papel como representante da ICF,
mas como uma colega de todos nós, ou uma praticante do coaching. AMORÁH, first part. Thank you. Now you can start the PowerPoint, please, George. Please, short Sorry, I'll sentences. try to be more mindful of chopping it up a little bit more. Yes. All right, so let's go to the next slide, please, George. Então, vamos para o próximo slide. The important thing I think for us to look at here tonight is a kind of the evolution. How did we get here? And so I'm going to do just a brief overview of where we've come from before we dive into the new competency model. Então, o que ela está dizendo que é importante hoje à noite, aqui na nossa conversa, é que ela traga uma ideia da evolução, né? De onde nós viemos e onde estamos caminhando agora. I think the important thing to note here is that this is the framework that has evolved from the very beginning of coaching as a profession. Uhum. Então, é importante de saber que esse framework tem progredido, evoluído desde o início da profissão de coaching. What is nice about the new competency model is that it takes two of these three elements and actually articulates it, spells it out in the new model, where it was only implied or taught by the coaching programs in the former model. Oh, AMORÁH, I will ask you to split this in two, if possible. I would say, first of all, two of these three elements were only implied initially. Now in the new model, they have been actually articulated or spelled out. Então, dois desses três elementos foram estavam apenas implícitos no início. Did that make sense, George? E que agora estão mais bem articulados George? nessa nova versão. Thank you. Was that slow enough? Yes. Yeah. Oh, okay. Did you already translate that? Yes, I did. Oh, I'm sorry, I didn't hear it. My apologies. The first one here is the structure. So non-hierarchical partnership to elicit awareness, that is now actually called out very specifically in new competency 2, embodying a coach mindset. Então, o primeiro aqui é a estrutura, que agora está mais bem articulado na nova versão, que fala sobre essa parceria não hierárquica, né, no sentido de produzir a conscientização no cliente. Great. And then the far right, where it says mindset, this is now finally articulated. It's actually the second competency now, is to embody a coach mindset. Então, do lado direito tem o mindset e finalmente ele está articulado, né? Ele é uma das competências agora na relação da SF. Yeah. So my joy with the new model is that it did incorporate the unspoken norms that have evolved over time in coaching and been taught in coaching, but were never in word form in the competency model. Minha alegria é ver que muitos dos elementos que eram ensinados, enfim, estavam presentes, mas não articulados, agora estão em palavras nas competências da ICF. And I just wanted to also share with you my personal possibility or agenda, I guess I would say, for coaching, is that it's my job as a coach to give the client back to themselves. And this new model really articulates that idea well in the totality of it. Gostaria de compartilhar com vocês que na minha agenda de coach, a ideia é justamente devolver
o cliente a si mesmo, e que isso agora está melhor e bem articulado no novo formato. Thank you, George. The last thing I wanted to point out here is the last few words of the paragraph here, where it says, facilitating this awareness-focused coaching process. Uhum. Because that too comes across very clearly in the way the new competency model is written. It is focused on awareness, not action. Eu gostaria de enfatizar as últimas palavras do texto, fala facilitar esse processo de coaching focado na conscientização. And it doesn't mean action isn't there, but it's action sourced from being and sourced from awareness. So action is the byproduct, not the end result or end game. Não quer dizer que a ação não esteja lá, mas a ação é um subproduto, né? Faz parte do processo. And I just saw something from ICF in the last few days. We're now at 30,000 credential holders around the world. So I think that's a pretty big milestone at 25 years in this still emerging profession. Então, uma das coisas que me encanta é ver que hoje nós somos 30 mil credenciados, certificados, em 25 anos de profissão, perceber que ainda é uma profissão que está se desenvolvendo e emergindo. Thank you, George. And we can move on to the next slide. The overview here that I want us to pay attention to is to know that this thing that we know as coaching emerged over time through experience and anecdotal telling of the process. Uhum. Well, I'll try that. A visão geral aqui é que essa lista de competências tem evoluído ao longo do tempo a partir das histórias, das experiências que são compartilhadas. And so the way that happened from 1995 up to 1997 was that the practitioners did trial and error of this process. Uhum. Então, no período de 95 e 97, os praticantes trabalharam isso muito num formato de erro e acerto. And as they compared their experiences, by 1997, they had gathered enough of that, through 1999, they had gathered enough of that anecdotal and experiential experience to articulate what is it they're doing as coaches and what's expected. Então, por volta de 99, já havia bastante evidência, né, de casos, de modo que eles pudessem articular, né, mais claramente o que era o trabalho do coach. So in 1999, they wrote up the first competency model and put together the first credentials. Então, em 99, se escreveu o primeiro conjunto de competências da ICF e os primeiros certificados. And so this is what forms the body of knowledge on which we base this profession. Então, isso é o que faz o corpo de conhecimento no qual essa profissão é baseada. We can go to the next slide, George. And so again, you'll notice that between 2001 and 2005, there was more experiential and anecdotal information that came forward, and we were merging that into the competency model. Então, entre 2001 e 2005, mais experiências chegaram, mais casos foram relatados que foram sendo incorporados a esse modelo de competência. And as we were doing that is when the credentials were further defined
through the level of experience of the coach. E à medida que isso foi feito, as credenciais, certificações foram mais associadas ao nível de experiência dos coaches. And then in 2009, the ICF undertook the first scientific job analysis study for the competency model. Então, em 2009, o primeiro análise de cargo, podemos dizer assim, de profissão, foi realizado na ICF. Mm-hmm. And it was during this time also that Angelica and I were on the board of ICF together, and part of this process of the job validation was to start documenting what qualifies what we do as a profession that we can call coaching. Então, a Angélica também esteve com a AMORAH nesse board, nesse comitê, e tentando documentar o que qualificava, né, a atuação de um profissional como coach. And then out of that has evolved the PCC markers between 2014 and 2015. So that, and then the ethics code was also updated during that time frame. Uhum. Então, entre 2014 e 2015, por conta desse trabalho, se desenvolveram os marcadores do PCC. And so it led us to the next iteration of the job analysis study, which was begun in 2017 and completed at the end of last year. Uhum. Então, aí começou a nova interação, que foi de 2017 e se concluiu no final do ano passado. And again, these studies and this further articulation of what we do is an endeavor toward documenting this as an official profession. Então, todo esse esforço, né, todo esse trabalho é no sentido de documentar o que significa essa profissão. So we can head to the next slide, please, George. So now the new model is, it's still 4 domains. So we have the foundation, co-creating the relationship, communicating effectively, and cultivating learning and growth. Those are the domains. And then there are 8, not 11 competencies. And so it has been streamlined. It's been reduced from a little over 1,500 words to a little over 1,100 words. Okay. I'll start. Sorry, George. And then I catch on the last part. Mas o modelo ainda são 4 domínios. Então aqui, fundamentos, cocriação do relacionamento, comunicação eficaz, e cultivo do aprendizado e crescimento. E as competências, que eram 11, passaram a ser 8. I just showed the change from 11 to 8. Okay, great. And then, of course, the words have gone down from 1,500 to 1,100. E em termos de número de palavras, foi de 1.500 palavras para 1.100 palavras. So any of you worrying out there that you have more to learn or relearn, there's not. It's a little less. Se alguém ficou preocupado com essa mudança e eu ter que aprender mais, não é o caso. Está mais conciso, é menos. The last thing, a couple of things I want to say here is that what I also appreciate about the new model is that it portrays our competencies as not a tool, but a pattern of interaction. It's not a prescription of action. It's a fluid, organic unfolding. Então, mais uma coisa que é apreciar sobre o novo formato é que ele coloca as competências não como ferramentas, mas como padrões de interações, né? Algo que torna mais fluido o trabalho. Thank you, George. So we can move on to the next slide. So what exactly is a job analysis and why do it? I felt like this would be interesting because
This gives you the elements of what the data includes. Então, o que exatamente é uma análise de trabalho? E aqui a gente vai ver o que isso inclui. And to fill you in a little bit behind this information as to who participated in putting this data together. Então, dando um pouco mais de informação, quem é que participou em colocar esses dados, esses fatos juntos? So there were sociological professionals and cultural specialists that were looking at the contextual differences between each country in which ICF operates. Então, houve profissionais de sociologia e especialistas culturais que analisaram essas diferenças culturais de cada país em que a ICF atua. So subject matter experts were interviewed, and these included practicing coaches as well as the sociologists and cultural specialists. Então, além desses profissionais, né, de sociologia e cultura, os praticantes, coaches, também foram inclusos. The first step was to put together a face-to-face workshop that it was held here in the United States, and it examined more than 280 critical incidents or actions or aspects of a coach's job. Então, o primeiro evento foi um evento presencial, ocorreu nos Estados Unidos, onde 280 incidentes críticos relativos ao trabalho do coach foram analisados. In that first workshop were 8 North American coaches, 1 South American coach. Então, nesse primeiro workshop, havia 8 coaches da América do Norte e 1 da América do Sul. 5 European coaches, 1 Asian coach, and 1 African coach. 5 europeus, 1 asiático e 1 africano. Then they held another face-to-face workshop a little further on in London, and they were looking at the tasks, knowledge, and abilities. Outro workshop, o evento presencial, ocorreu em Londres, onde eles estavam trabalhando agora com as tarefas, tasks and knowledge. And in that group were 4 North American coaches, 5 Europeans, 2 Asians, and 1 Oceania. Então, 4 norte-americanos, 5 europeus e 1 from Asia, Amor? 2 Asia, 1 Oceania. 2 da Ásia e 1 da Oceania. There was also, some of you may have received the global survey that was sent out by ICF, and it asked you as a coach to respond to a wide variety of questions about how you do your job and what's important to you in your job. Muitos de vocês devem ter recebido, ou se lembram de terem recebido uma pesquisa global, onde havia uma quantidade bem variada de perguntas, em que vocês falaram sobre como é que vocês realizavam o seu trabalho de coach. And they received a little under 1,300 responses to that survey. E foram recebidas quase 1.300 respostas. They took all of that data that had been collected to that point and determined it down to 79 core tasks and 56 areas of ability and knowledge. Então, de tudo isso que foi recebido, se trabalhou 79 tarefas principais e 56 áreas de habilidade e conhecimento. And finally, there was another face-to-face workshop held in the US that analyzed data and recommended the changes to the existing model to give us what we have today. E aí, finalmente, houve um outro workshop presencial nos Estados Unidos que analisou esses dados e recomendou, então, as alterações no modelo de competências. So that's all of the data that they put into the hopper, and that's how they based what they put in place with our 4 domains and our 8 competencies.
Então, todos esses dados é que foram alocados a essas 4 domínios e 8 competências. Shall we go to the next slide, George? So basically, this is the streamlining that we were talking about. All of the concepts of the former model are included. Fewer words, more consistent language. Então, isso é o que resultou nessa simplificação das competências, né? Todos os conceitos incluídos, mais simplificado e uma linguagem mais consistente. Some of the concepts were embellished upon. Então, alguns dos conceitos se tornaram mais atrativos. And I'll talk a little bit more about that as we get into each of the competencies. E eu vou conversar um pouquinho mais quando a gente entrar em cada uma das competências. And they were aiming for enhanced cohesion amongst the 8 competencies. Então, eles estavam objetivando uma coesão maior nessas 8 competências. So I think the key to remember here is the competencies are simply updated. They're not necessarily new. They are designed to be consistent with the developed markers that we already had. Their intent was to be inclusive around the globe and to neutralize language in the original competencies that didn't translate well, either language-wise or culture-wise. Okay. Sorry, George. Part of it. Mas essas competências não são competências novas, mas elas estão atualizadas, de modo que elas ainda são consistentes com os marcadores que existiam antes. E o que é mais interessante é que agora elas são mais inclusivas e neutras em termos de linguagem, de modo de ser aplicada em todas as culturas no mundo. One example of a language shift was to change trust and intimacy to trust and safety. Então, dos exemplos de mudança de linguajar é a mudança de confiança e intimidade. And the conclusion is, Amora, to trust and? Trust and safety. Para ser confiança e segurança. Right. Also, the other most significant change is the addition of the competency called embodies coach mindset. Uma outra mudança significativa é a inclusão de uma competência chamada incorporar o mindset do coach. Yeah. And I think it's important to note also that this competency really focuses in on the being of coach, not the doing. It's the being of coach. E assim, é muito importante enfatizar que essa competência que foi incluída tem a ver com o ser do coach, não o seu fazer. And the doing of coach is sourced from that being. E o fazer do coach tem como fonte esse ser. The competencies have also been worded in a verb-noun format. Então, as competências também foram nomeadas em termos de um verbo e um substantivo. And they're worded in present tense. E estão grafadas no tempo presente. Let's see. The other piece I wanted to note too is that professional development and self-reflection was added as part of the coach mindset. E também como parte do coach mindset foi acrescentado o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento pessoal. Again, most of the elements in the revised competency 2 of mindset are the things that were more implied in the original model, but not laid out specifically. Uhum. Então, de novo, o que está mais bem descrito são situações que estavam implícitas no modelo anterior, mas que agora estão explicitamente colocadas.
And we can go to the next slide too, George. So I think I hope you're getting the gist now that really this new model is more holistic and it's less procedural. The way I've been looking at it is it's gone from being prescriptive toward action to being fluid toward movement. Então, espero que vocês estejam percebendo que o modelo agora está mais holístico do que procedural e que ele vai menos de prescrição para ação, para fluxo. If you can repeat the last words. Flow. Flow and movement. Então fluxo e movimento. Yeah. So gone from focusing in on the action oriented and focused more on awareness. Então, indo de mais orientação à ação para mais percepção, consciência. So I think this feels like a good time, George, to stop and see if there are any questions about the kind of the history and what's gotten us to this place before we launch into the new model. Então, eu acho que agora seja um bom momento da gente dar uma paradinha e ver se há alguma questão sobre esse processo, esse histórico, antes da gente entrar no mérito do novo modelo. So do we have questions? Temos questões? I'm not seeing any in Q&A. Não estou vendo nenhuma em Q&A. Oh, I see João Pascal has how assessors are being trained to adapt. Did you want to translate that, George? Então, o João Pascal tem uma pergunta sobre como é que os avaliadores estão sendo treinados para isso. And my answer for that has to be, I'm not sure. I'm not in the assessor pool any longer, so I'm not sure how they're doing that. I know that they will be integrating that this year. They are articulating the markers to correlate to this new model. Okay. Para ser bastante honesto, eu não sei, eu não faço mais parte desse grupo de avaliadores, mas sei que eles estão trabalhando para adaptarem a isso. Especially since the new model takes effect in 2021. Temos que considerar que o novo modelo vai vigorar a partir de 2021. However, many of the coach training programs are going ahead and starting to teach it now. E muitos dos programas de coaching já estão se antecipando para incorporar isso no seu conteúdo. Right. So, will it change the CKA? Yes, and that's another thing that they're working on in this year. Então, not seeing the... He asked if it was going to affect the coach knowledge assessment test. Tá, então a pergunta do Wilson é se isso vai afetar o teste do assessment de conhecimento do coach. And they're in the process of updating that as well. Então, eles também estão no processo de adaptar isso também. Any other questions? There's one question from Tatiana. Tell us more about the main benefits of the new model. Can we access the new material? Então a pergunta é se você, Amora, pode nos falar um pouquinho mais sobre os benefícios do novo modelo, se a gente pode acessar um novo material. Okay, so what was the first part of the question, George? Can you tell us more about the main benefits of the new model? In my experience, the main benefits of this new model is it's much clearer how we are supposed to be, how we are to interact with our clients.
It's not prescriptive, but it does give us clear language as to how we are expected to respond with our clients. Então, esse modelo, o maior benefício é que ele é mais claro, ele não é prescritivo, mas ele é mais claro sobre como nós devemos ser e interagir com os clientes. The other advantage, as I said earlier, is trying to, standardize the languaging so that it can be understood and implemented no matter what country or culture the coach is practicing in. Outro benefício é que esse modelo padroniza a linguagem de modo que ele possa ser a mesma linguagem, não importa a língua, o país, a cultura em que o coach esteja. Okay. Any other questions from? There's one question from Monica. She asks how will the new model relate to the ACC, PCC, MCC levels? We won't know that until ICF completes its re-articulation of all of that based on this. And that's what they're using this year for, is my understanding. Então, nós não sabemos ainda, porque a ICF está justo trabalhando em como rearticular esses 3 níveis, e é para isso que este ano está sendo utilizado. In the meantime, I will say this. Enquanto isso, eu diria isso. Yeah. The way that the ACC, PCC, and MCC are written up currently on ICF site. Então, do jeito como o ACC, PCC, MCC está escrito hoje no site da ICF, can still be useful as a guide when you're preparing to move to one of those credentials. ainda pode ser usado como guia quando você está se preparando para uma dessas certificações. Primarily because the competencies and the process itself has not changed. It's the way it is articulated in language that has really changed. Primeiro porque as competências realmente não mudaram. O que mudou foi a forma como elas estão sendo articuladas, né, em linguagem. Is that a sufficient answer, Monica? Será que é uma resposta suficiente, Mônica? Well, there are a few other questions. Should we go through them all or advance and come back later? Why don't we go ahead and we'll pick them up later. They may get answered as we go ahead, is what I'm sensing. So let's do that. Okay. We can go to the next slide. Oops. For some reason, not going. Now forget. All right, so you can see here that on competencies 1 and 2, that most everything from the current competency 1 comes over into the new competency 1. Você pode ver aqui que a maior parte do que era a competência 1 migra para as novas competências. And the piece about this is that the way it's articulated now, it describes a relationship that's respectful on both sides. So the client is respectful of the process and the coach is respectful of the client and the process. Então, do jeito que está escrito agora, mostra que no relacionamento há um respeito esperado dos dois lados, né? O cliente respeita o processo e o coach respeita o processo e o cliente. Right. It also points out the need for objectivity, lack of judgment, that really creates that environment where ethical practice and connection and respect can thrive.
Então, ele também fala da objetividade, da falta de julgamento, que ajuda a criar um ambiente onde essas expectativas de éticas, né, e de respeito possam prosperar. The other thing to remember about this competency one is that there's a complete other document of what is our code of ethics that has also been updated and is currently in effect. Então, é bom lembrar que há um outro documento associado, que é o documento do Código de Ética, que também foi atualizado. And that has been updated to include the way coaching has evolved to have also sponsors in the relationship. And so the new ethics fleshes out more of that, how those relationships can look. Então, a mudança que o Código de Ética sofreu diz respeito principalmente à inclusão dos sponsors, os patrocinadores nessa relação e de que maneira, né, eticamente isso pode ser contemplado. And then, as I said, the newest competency to be set up as a standalone is the second one, which is embodies a coaching mindset. Então, a segunda competência é a nova competência que está aí por si própria, né? Que é incorporar a mentalidade do coach. And what I appreciate about this section of the model is that it really does articulate for us as coach, it's a reminder to be open, curious, and flexible, centered on the client. Então, o que eu aprecio nessa nova formatação é o quanto ele articula bem a importância que o coach tem de estar aberto, né, atento, flexível a essa relação. And it did articulate in the first part of this competency, it says, acknowledges that clients are responsible for their own choices. So again, this is a written statement that has always been implied and taught, but it was never explicitly said until now. Então, uma das coisas que agora está explicitamente colocado é que o cliente é responsável pelas suas escolhas. Algo que era implícito, mas até então não estava escrito. Also, this is the one that incorporates ongoing learning and development for us as coach. We've always expected that. It's been implied in credential renewals that we have to have continuing education. Então, isso também, essa nova redação também deixa bastante explícito, algo que também já era implícito, que é o desenvolvimento e a aprendizagem contínua do coach. And it was about 5 or 7 years ago, I was on a task force for ICF to compare the European coaching model to the ICF competencies. Eu estive há 5, 7 anos atrás numa força-tarefa para comparar o modelo de competências europeu ao do ICF. And this newly added piece in this competency was the one thing in those two models that was different at that time. E isso que está sendo incluso agora no modelo era o que tinha de diferença entre os dois modelos naquela ocasião. So I'm glad to see it's there. Então, eu estou feliz de ver que está aí. And also it calls out for us as coaches to be responsible to have a reflective practice in place as well. Então, também nos lembra a importância de termos uma prática reflexiva do coaching. This is where we can expand our capacity to be empathic with our clients and intuitive and also vulnerable. Então, isso é o que nos expande a nossa capacidade de ser empático, intuitivo e vulnerável com o nosso cliente. All right, let's see, is there anything else?
I think that's all that I wanted to really highlight here, George. We can move ahead now. Então, isso é o que eu gostaria de destacar aqui. Nós vamos mover para o próximo slide. Okay. So in this one, the coaching agreement, the original model only talked about the initial part, the overarching agreement of a coaching partnership. O modelo original de estabelecer o acordo de coaching só falava dessa parte inicial do acordo. So it was only at the macro level that it was defined. The new model now defines the session agreement, the coaching agreement in the session as well. Uhum. Então, ele dizia respeito apenas ao acordo macro do processo como um todo. A nova redação fala dos acordos a cada sessão. What I like about this too is that it now invites us as coach to really understand that setting up the agreement is actually where the coaching begins. O que eu realmente gosto dessa nova redação é que nos convida como coach a ver o acordo realmente como o início do processo de coaching. It gives some freedom for the coach and the client to come to the session curious to know what's here to be focused on, and then to partner in fleshing it out for focus. Uhum. Então, isso dá uma liberdade às duas partes, cliente e coach, para que possam vir a uma sessão e focar naquilo que realmente eles precisam criar uma parceria para trabalhar. So in the new coaching competency 3, which is establishes and maintains agreements, the first through the 5th items pertain to that overall coaching agreement. Could you please repeat that? Sure. In this one, the first 5 bullet points are about the overarching agreement. Uhum. Então, nesse novo redação do estabelece e mantém acordos, os 3 pontos iniciais são sobre esse acordo macro. And then points 6, 7, and 8 are your session agreement, your TOMs. E os pontos 6, 7 e 8, os pontos finais, são a respeito do acordo da sessão. And then, of course, 9, 10, and 11 are about partnering through the session to manage the focus and the time. So again, it's telling us as coaches, this is how you want to partner with the client. Uhum. E, finalmente, os pontos 9, 10 e 11 falam sobre a parceria que se estabelece para ter o foco ao longo da sessão. And prior to this, the only document from ICF that really outlined a session agreement was when the PCC markers came out. Antes disso, o único documento que falava do acordo era um dos marcadores do PCC. And then you'll notice that the new competency 4 incorporates the former competency 3, establishing trust and intimacy. And we've already talked about the shift in the word from intimacy to safety. Então, vocês vão perceber que a competência 4 incorpora a antiga competência 3, e onde vocês podem, de novo, perceber a mudança, né, da intimidade para a questão da segurança. And the new model, the way it's articulated, lets us know as coach, the client can share freely when we establish trust and safety. Então, o novo modelo deixa claro que o cliente pode compartilhar de uma maneira livre, né, aquilo que é necessário na relação. For me, the shift from using the word establishes to using the words cultivate, it really does denote that partnership rather than the burden being on the coach. Então, a mudança do termo estabelecer para o cultiva ou cultivar
mostra claramente a parceria, onde antes, no estabelecer, todo esse peso estava somente em cima do coach. Right. So both are responsible. Então, ambos são responsáveis. And let's see, we can go on to the next. You know, it really gives this feeling of we're in this together. Isso nos dá aquela sensação, estamos juntos nisso aí. We can, okay, on to the next. Let's see. So you'll notice here that number 4 before was coaching presence. It's now in maintained presence. Again, all of these came over into maintaining presence. They're simply articulated a bit more universally understood. Então, vocês vão perceber que a competência antiga de estabelecer a presença também vai toda ela absorvida para novo formato de manter a presença e é articulado de uma maneira mais clara. The other thing I appreciate about this new articulation is that it absolutely specifically states that silence is part of the process. That's another thing that has always been implied in all of the training that's done, but it's never been specifically said before. É uma outra coisa que eu aprecio muito na forma como está escrito agora, é que incorpora o silêncio como parte do processo, né, da presença, que sempre teve implícito, mas nunca articulado dessa maneira. And then active listening, which was competency 5 before, is now listens actively for competency 6. So I translate. Então, ouvir ativamente agora é escuta ativa, e é do 5 para o 6. And the big difference here that I noticed is that it asks us as coach to take into account the context for the client. E a grande diferença que eu vejo aqui é a importância de levar em conta o contexto do cliente. Right. So what are some of their cultural differences? What are some of their language differences? So it's asking us as coaches to be much more mindful of our own leanings in those ways and how they might influence us. Então, isso nos pede de estarmos atentos às características culturais, às características de linguagem do cliente e que a gente também esteja atento aos nossos vieses nessas questões. And as I said, this is the first time that we as coaches, it's been specifically said to us, take into account the environment and the context that your client is operating in. Então, isso é a primeira vez que foi articulado para nós, coaches, para que levássemos em conta o ambiente e o contexto em que o cliente opera. And of course, these two go hand in glove because without these two, the others can't be effectively utilized. Então, essas duas coisas vêm realmente uma do lado do outro, porque sem elas, as demais não conseguem ser bem utilizadas. Doesn't make them more important in the scheme of things. It just means that if you are not as mindful in these areas, the other areas might not be as effective. Não é que elas sejam mais importantes, mas se você não estiver atentos a ela, as outras áreas não vão ser tão efetivas. Okay, we can go on from here. I was really tickled to see this one because it does take the former competencies 6, 7, and 8. Então, eu sempre fiquei meio surpreendido em ver essa, porque ela pega as 6, 7 e 8. And makes it into the overall bucket, if you will, to evoke awareness. E aí pega essas 3 e transforma tudo num balde só de evoca conscientização.
And it takes into account that evoking awareness incorporates powerful questioning, direct communication. And so awareness evolves or emerges out of that. Uhum. Então, isso leva em conta que dentro do Evoca Conscientização estão as perguntas poderosas, a comunicação, e que isso ajuda a conscientização. So as you can see, you don't have to worry about, you know, any of this getting lost. It came over into this new 7, evokes awareness. And again, in this one, it mentions silence as a tool specifically. Uhum. Então, não tem que se preocupar que algum desses 3 aí tenha se perdido, está tudo ali dentro do novo 7. E vocês podem ver que silêncio também foi incorporado como um recurso. And I just realized a point I wanted to make on competency 6, which is listens actively. Então, And that is that, Ah. go ahead. Yeah, eu só gostaria de fazer um ponto sobre a competência 6. That it does, the last point does articulate for the first time that our job as coaches is to support the client to connect dots across sessions. Que articula pela primeira vez que nosso papel como coach é ajudar o cliente a conectar pontos entre sessões. Again, that was something always implied and taught, but not said specifically. Então, algo que, de novo, sempre foi implícito e ensinado, mas não estava escrito. I think what has just come up for me around that is that when I answered the questions on these surveys, I was really being very conscious of answering as honestly to how I operate as coach as possible. Uhum. Então, me veio agora aqui, me ocorreu que sempre quando eu respondi uma daquelas pesquisas, eu tentava, da forma mais honesta e transparente, retratar como é que eu era como coach. And my hope is that other coaches do the same. A minha esperança é que outros coaches façam o mesmo. Now I lost my train of thought, George. I'm so sorry. Agora eu perdi meu trem de pensamento. Me desculpem. There was a point to that. I'm sure it'll come back. Okay, let's move on to the next slide. Vamos ver para o próximo slide. Oh, the honest answers. Now it came back. Because in my view, by really answering the questions in the way that I actually work, it informs how these new competencies and how these things that were not articulated before surfaced and now are included. Tá, agora eu me lembrei, né? A questão da honestidade na resposta é porque isso vai sobre como nós trabalhamos, é que isso de fato vai poder ajudar a tornar isso daqui representativo da forma como nós realmente trabalhamos. That's one of the things that I was so tickled by when I saw the new model. E essa é uma das coisas que realmente mexeram muito comigo quando eu vi o novo modelo. Yeah. All right. And then the last one, the last competency incorporates the final 3 from the former model. Então, a última competência incorpora os últimos 3 competências do modelo antigo. And it's always been, at first it was a thorn in my side and then it kind of tickled me. Então, sempre foi como como é que chama isso? Um espinho, né? Na minha costela, mas depois simplesmente me chamou a atenção. Because in my assessor training, we always referred to these last 3 as mush. Mush? Simply because they all work hand in glove together and you can separate them, but they do need to work together. Não, sempre nos meus treinamentos como avaliadora, nós chamamos isso daqui como uma sei lá, como é que chama isso? So now we don't have to call it mush, we call it evokes awareness. Yeah, I'm losing my translation here.
Mas é como se essas coisas sempre tivessem tudo juntas, né? Porque, de fato, elas precisam estar juntas para criar o efeito desejado. I think the key here is that it invites us to work with the client to transform learning and insight into action. Então, em essência, fala de transformar aprendizagem e insight em ação. And again, that's telling us as coach, don't leave the client hanging out in the ethers, support them to ground it. Então, isso nos diz, como coach, não deixe seu cliente solto no éter, mas traga ele para o chão. And the piece that I really appreciate in this newly articulated competency of facilitates client growth is number 5. Uhum. Então, o pedaço que eu realmente gosto nessa nova redação é o número 5. And that is, invites the client to consider how to move forward. Que convida o cliente a considerar como se movimentar adiante. And my hope is that wording takes the onus off of asking the client to take action. Can you repeat for me? I'm hoping that wording takes the pressure Uhum. off of asking the client to take action. Uhum. E eu espero que essa nova fraseado tire a pressão do coach de perguntar ao cliente o que fazer na sequência. I know for me, when I was emerging as a coach, I loved all of the competency process up through creating awareness. And when it came to these 3 and asking the client to take action, I always hesitated until I learned better. Ok, sempre no meu processo de desenvolvimento como coach, eu adorava todas as competências até criar consciência, awareness. Mas sempre quando chegava nessa daqui, eu sempre titubeava na história de pedir, né, o cliente para tomar ação. And last thing I'll say before we go forward is these last competencies, 3 through 8, even though they say the doing of the coach, it really is the doing of the coach sourced from the being of the coach. Uhum. E lembrando de novo, apesar dessas últimas competências dizerem respeito de 3 a 8 ao fazer do coach, temos que lembrar sempre que esse fazer brota do ser, né, do coach. Wonderful. And then we can go to the next slide here, George. Vamos ao último slide. And so this just shows you, we've already touched a little bit on this, what next steps that the ICF is engaged in during this year. Então, isso é só para vocês verem pouquinho do que a ICF está envolvida neste ano. And so you can see that it involves getting the CKA up to speed with the new model, going through constructing the test, and then doing the equivalence testing. So it's a process, and then updating the PCC markers so that they align with the new language. And that's what ICF has been in the process of and continues through this year. Uhum. Então, isso tem envolvido atualizar o CKA, né, o modelo de avaliação, de certificação, e também os marcadores de PCC. Isso é o que a ICF está envolvida este ano. Okay. Last slide, I guess. Ok. All right. Slide. So questions, I realize our time, so I just wanted to see what are our questions. Vamos ver as questões. Eu tenho consciência do tempo, mas vamos às questões. I'm going to work the questions from bottom up. Okay. Então, Vera Costa pergunta, in the actual competencies, is there a clear description of
behaviors that has to be observed in each one. Will that be done as well? That will be done, is my understanding. The timeline for that one, I think, will be longer than just this year. Isso será feito, mas eu acho que o prazo será mais do que este ano. Which is why I said earlier, the information on the ICF website that calls out the behaviors, ACC, PCC, and MCC, will still apply to the new model. It's just that they won't be in the same language. Então, por isso que eu falei antes que toda a descrição que está no site de ACC e PCC ainda são válidos. A única questão é que eles não estão no mesmo linguajar, no mesmo formato. So it still can be used for your own self-learning and calibration until the new one comes out. Então, ainda pode ser usada para o seu aprendizado e calibração até que as novas estejam disponíveis. Another question here, also from Vera. She says in competency 3, it speaks about agreements between parties, more than the client. Could you please talk more about this? Other stakeholders. Other stakeholders, I think, I'm not certain, so this is just my guess, my educated guess. Mas é meu palpite. Is that we have 25 years experience or 20 years experience articulating agreements between coach and client, not so many years between coach, sponsor, and client, or other stakeholders. Nós temos cerca de 20 anos aí articulando, sabemos muito bem sobre articular acordos com o cliente, mas não com outras partes interessadas. Curiosity here, what has your role been in this change? A recipient. Ok, ela recebeu essa mudança. I've also been using the new model with one of my mentor clients. Então, ela tem trabalhado esse novo modelo com seus mentorados. Dulce says it seems that the process is more humane. Yes, I think it really outlines the process as a true human-to-human interaction. Então, eu acredito que realmente o processo está descrito como uma real interação entre seres humanos. And an anonymous question here: how could we, as coaches, train ourselves? Em português, como é que nós desde já, como coach, poderíamos nos treinar? I would say join a community of practice or form one where you can observe one another and learn and grow with each other. Então, eu diria, junte-se a uma comunidade de prática onde vocês podem se observar e aprender um com o outro. And perhaps invite coaches of varying experience levels to come and talk about how they've learned and grown over time. E trazer coaches de experiências variadas para que eles possam dizer como é que eles aprenderam e evoluíram. And find recorded coaching sessions to listen to. There are sources that have master coaches, recordings of them. So listen to some of those as well. Então, ouçam sessões de coaches gravadas por coach masters. Elas estão disponíveis. Any other questions, George? Well, now I have to go down. Here's a question from Rogério. Customer-centric wise, how clients' perspective feedback has been considered to review the model? Então,
em português, do ponto de vista do cliente, como é que a sua perspectiva ou feedback foi incorporada na revisão desse modelo? Could you say the question again, George? I'm not quite sure I understood it. Yeah, well, if I understood, is how much clients' perspective feedback has been considered as an input in the review of the model. Oh, that's a great question. You know, I'm not sure. I think this was all from the practitioner side, but don't hold me to that. Tá. Ela está dizendo que, olha, essa é uma boa pergunta, mas eu presumo que foi principalmente a partir do ponto de vista do praticante. Mas não me uma palavra como a palavra final. I think the question was repeated, and there's a last one here. This approach demands a certain maturity in personal and professional life of the coach. How do you see that, Emily? I do concur with that. And that's why I appreciate so much the new competency of the coach mindset and the self-reflective practice to be developed, as well as the ongoing professional development. Eu aprecio isso e fico contente de saber que o novo formato justamente endereça essa necessidade, né, de se trabalhar e se desenvolver como pessoa e profissional. I think that the last questions are the recordings. I think that a Escola de Coaches can later answer that. Okay. And also where to find these MCC recorded sessions. Oh, let me type that into the chat box. This is one that I can recommend. Então ela vai, estou escrevendo aqui no chat onde encontrar sessões gravadas do MCC, algo que ela recomenda. I just put that in the chat box. Então ela acabou de colocar no chat. It's Gail Moore Master Coaching. And she does a monthly telecall where she invites a master coach on to do a coaching demo and then has questions afterward. Bom, esse é um caso em que alguém organiza isso e faz uma vez por mês um call, onde ela convida um coach master para enfim, desempenhar, né? E depois há questões e perguntas em cima disso. They're very good examples of coaching. São muito bons exemplos de coaching. One last question, and I think that's how we finish. It's besides a more humane approach, what other main positive impact you see coming from these changes? Então, além de uma abordagem mais humana, que outros pontos positivos, impactos positivos você vê como fruto dessas mudanças? I hope the impact is twofold. I hope the impact on the coach is you're clearer about who to be as coach and how to dance with your client. Então, eu acho que o impacto é duplo com respeito ao coach, é a clareza de como é que ele deve ser como coach e o impacto dele na relação com o cliente. And I hope that on the client side, they experience a coach who is more relaxed, confident, and present and connected during their sessions. E do ponto de vista do cliente, ele espera que os clientes consigam experimentar, né, vivenciar um coaching mais relaxado, mais confiante, presente, conectado. Okay, I think we're done with the questions, Amora. Okay, all right. Well, thank you all so much. You've had great questions. I've so enjoyed being here with all of you. Thank you, thank you, thank you. Muito obrigado a todos vocês. Vocês fizeram perguntas excelentes. Eu adorei estar aqui com vocês.